The 16th plenary meeting of the General Assembly is called to order. The General Assembly will now consider the report of the Fifth Committee on Agenda Item 138 entitled Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations, contained in document A/78/383. The positions of delegations regarding the recommendation of the Fifth Committee have been made clear in the committee and are reflected in the relevant official records. Therefore, if there is no proposal under Rule 66 of the Rules of Procedure, may I take it that the General Assembly decides not to discuss the report of the Fifth Committee, which is before the Assembly today? It is so decided. Statements will therefore be limited to explanations of vote. May I remind members that in accordance with Decision 34/401, a delegation should, as far as practicable, explain its vote only once, that is, either in the committee or in plenary meeting, unless that delegation's vote in plenary meeting is different from its vote in the committee, and that explanations of vote are limited to 10 minutes and should be made by delegations from their seats. Before we begin to take action on the recommendation contained in the report of the Fifth Committee, I should like to advise representatives that we are going to proceed to take a decision in the same manner as was done in the Fifth Committee, unless notified otherwise in advance. The Assembly has before it a draft resolution recommended by the Fifth Committee in its report. I give the floor to the Russian Federation. Уважаемый господин председатель, Российская Федерация не возражает против восстановления права голоса Коморских островов, Сомали, Сан-Томе и Принсипи. Россия в то же время диссоциируется от параграфов 108, 113 и 122 доклада Комитета по взносам. В которых война на Украине указывается в качестве факторов, повлиявших на платежеспособность государств-должников. Экономические проблемы, которые привели к накоплению задолженностей, носят системный характер и появились задолго до специальной военной операции на Украине. Благодарим за внимание. I thank the delegate of the Russian Federation. The Assembly will now take a decision on the draft resolution entitled Scale of Assessments for the Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations, requests under Article 19 of the Charter, recommended by the Fifth Committee in its report. The Fifth Committee adopted the draft resolution without a vote. May I take it that the Assembly wishes to do the same?
It is so decided. The Assembly has thus concluded this stage of its consideration of Agenda Item 138. The General Assembly will now consider, in a joint debate, Agenda Item 13, entitled Integrated and Coordinated Implementation of and Follow-up to the Outcomes of the Major UN Conferences and Summits in the Economic, Social, and Related Fields. Agenda Item 117, entitled Follow-up to the Outcome of the Millennium Summit. Agenda Item 122, entitled Strengthening of the United Nations System, and Agenda Item 123, entitled United Nations Reform, Measures and Proposals. Under Agenda Item 13, the Assembly has before it a note by the Secretary General circulated in document A/78/258. I have been informed that no member state has requested to take the floor. The Assembly has thus concluded this stage of its consideration of agenda items 13, 122, and 123. The General Assembly will continue its consideration of Agenda Item 117, entitled Follow-up to the Outcome of the Millennium Summit, to hold a specific meeting focused on development in accordance with its Resolution 60/265 of 30th June 2006. I have been informed that no member state has requested to take the floor. The General Assembly has thus concluded this stage of its consideration of Agenda Item 117. The General Assembly will consider Agenda Item 125, entitled Global Health and Foreign Policy, to take action on 3 draft resolutions contained in documents A/78/L2, A/78/L3, and A/78/L4. Before we proceed to take action on these draft resolutions, I should like to remind members that the Assembly will hold a debate on this item on 29th November. As indicated in my letter dated 26th of September 2023, in accordance with paragraph 4 of Resolution 75/315 and paragraph 5 of Resolution 77/274 and 77/275. I have submitted the political declarations approved by the high-level meetings and annexed to the present draft resolutions for adoption by the General Assembly at this morning's meeting. We shall now proceed to consider draft resolutions A/78/L2, A/78/L3, A/78/L4. Delegations wishing to make a statement in explanation of vote before the vote on any or all of the draft resolutions are invited to do so now in one intervention. Before giving the floor for explanations of vote before the vote, may I remind delegations that explanations of vote are limited to 10 minutes.
and should be made by delegations from their seats. I now give the floor to the Bolivarian Republic of Venezuela. Speaking on behalf of the group of friends in defense of the Charter. Muchas gracias, señor presidente. La República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos Estados miembros se asocian a su vez a la declaración que será formulada en breve por la delegación de Cuba a nombre del Grupo de los 77 Machina. Señor presidente, hoy una vez más fracasaremos. Una vez más deshonraremos de manera consciente y voluntaria nuestra promesa de no dejar a nadie atrás. Adoptaremos no uno ni dos, sino 3 documentos que ignoran de manera deliberada el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre más de 1/3 de la humanidad. Esta es, como lo expresamos hace menos de una semana en esta misma sala, una de las razones por las que nuestros pueblos se sienten frustrados con las Naciones Unidas y no logran entender por qué, a pesar de su poder de convocatoria y autoridad, nuestras decisiones no tienen un impacto o incidencia real en sus vidas cotidianas. Insistimos, en estas condiciones y bajo el nefasto enfoque que pretende seguir como si todo estuviera normal y nada ocurriera, ¿cómo podremos esperar un resultado distinto o realmente significativo? Si seguimos por el mismo camino, permitiendo que en estas salas prevalezca la misma mentalidad supremacista, debemos decirlo claramente, estamos condenados a seguir fracasando. La cuestión de las medidas coercitivas unilaterales ya no puede seguir siendo ignorada u ocultada, especialmente en medio de la actual coyuntura en la que nos enfrentamos a una tendencia creciente hacia el recurso continuado, sistemático, implacable, sin precedentes y cada vez mayor a la promulgación, aplicación e incluso expansión de estas mal llamadas sanciones que están teniendo un impacto no solo en las naciones que están sujetas a ellas, sino también en la economía mundial, así como en las cadenas de suministro, la seguridad alimentaria y energética, entre otros ámbitos. Así las cosas, las medidas coercitivas unilaterales agravan deliberadamente la crisis mundial multifacética a la que se enfrenta hoy la humanidad. Señor presidente, nos preguntamos, ¿no nos ha enseñado nada la pandemia de la COVID-19 que recién acaba de concluir oficialmente hace menos de 5 meses? ¿No hemos aprendido por las malas, con más de 7 millones de vidas perdidas, que somos tan fuertes como el eslabón más débil? ¿No hemos comprendido que vivimos en un mundo interconectado en el que las realidades y los retos a los que se enfrenta una nación determinada tienen repercusiones del otro lado del mundo? De allí que resulta bastante alarmante que los 3 documentos que estamos por adoptar esta mañana omitan un tema tan crítico como el referido a la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales, que como demuestran los hechos y como han probado incluso los propios expertos independientes de la ONU, tienen repercusiones negativas en la realización del derecho mismo a la salud. Parecería que no hemos aprendido nada de la tragedia que acabamos de vivir durante la más reciente pandemia, en la que los países sometidos a estas medidas ilegales, crueles e inhumanas no pudieron tener acceso oportuno o efectivo a vacunas, medicamentos, equipos y suministros médicos, entre otros bienes y servicios esenciales, para combatir no solo la pandemia de la COVID-19, sino también otras enfermedades, incluida la tuberculosis. La brújula moral de esta Asamblea General, debemos decirlo, parece haber perdido su norte y definitivamente parece no estar en sintonía
con los anhelos de millones de personas en todo el mundo, incluyendo con las aspiraciones de esos mismos pueblos por los que las Naciones Unidas dice velar. Es por ello que es por demás decepcionante confirmar lo corta que es la memoria de esta Asamblea General en cuestiones que amenazan el propio derecho a la vida de millones de personas en más de 30 países alrededor del mundo. Señor Presidente, desde el inicio mismo de este proceso el pasado mes de junio, nuestras delegaciones subrayaron de manera individual y grupal la importancia crítica que concedían a la inclusión de la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales en los proyectos de declaración política que serán formalmente adoptados esta mañana. Decimos que es de importancia crítica porque muchos de los Estados miembros de nuestro grupo de amigos están sometidos a la aplicación ilegal de tales medidas y conocen de primera mano el impacto negativo e indiscriminado que éstas tienen sobre sus pueblos. Decidimos, como siempre ha sido el caso, participar de manera activa y constructiva a lo largo de las negociaciones, determinados a alcanzar compromisos que nos permitieran en última instancia lograr un resultado consensuado. Nos comprometimos en todo momento de buena fe y mostramos como de costumbre un amplio grado de flexibilidad. Al otro lado de la mesa, sin embargo, nunca encontramos el mismo espíritu y afán de lograr compromisos. Todo lo contrario. Desde el principio hubo un intento por imponer una especie de veto a cualquier tipo de discusión relacionada con la inclusión de la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales en los textos hoy bajo consideración. Insistimos de manera enfática que esta no es la forma para conducir negociaciones intergubernamentales en el seno de las Naciones Unidas. Y lamentamos, por una parte, que los cofacilitadores no consiguieran desalentar tal enfoque a lo largo de las negociaciones, y por otra, que la oficina del anterior presidente de la Asamblea General intentara incluso imponer un consenso inexistente respecto de tales documentos. Señor Presidente, a lo largo de los casi 4 meses de extensas negociaciones, propusimos diversas opciones, alternativas y formulaciones innovadoras, incluso distintas al propio lenguaje de consenso y previamente acordado en la Agenda 2030 sobre esta materia, que debería haber sido el más fácil de incorporar en el texto. Sin embargo, a excepción del proceso sobre la cobertura sanitaria universal, no hubo ni un solo intento de incluir en el texto la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales. A pesar de ello y en virtud de nuestra flexibilidad e interés por garantizar el éxito de las importantes reuniones de alto nivel que tuvieron lugar el pasado mes, planteamos entonces la posibilidad de trabajar en un paquete político que pudiera servir como base para alcanzar compromisos que nos llevaran finalmente a la adopción de todos estos documentos por la vía del consenso. Lamentamos, sin embargo, que esta opción tampoco haya sido considerada de manera significativa, lo que ha resultado en que las preocupaciones de un gran número de delegaciones, incluidas las de nuestro grupo de amigos, hayan sido ignoradas una vez más. Señor Presidente, por último, concluimos con los siguientes 5 puntos. En primer lugar, lamentamos no haber podido llegar a un consenso sobre ninguna de las declaraciones políticas sobre las que tomaremos acción en breve, a pesar de nuestros múltiples esfuerzos para ello. Los textos que se adoptarán, de más está decirlo, siguen estando incompletos, ya que carecen de un elemento crucial para la realización del derecho a la salud, cuál es el llamamiento urgente a la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales. En segundo lugar, hacemos votos para que las carencias de estos 3 procesos, tanto en la sustancia como en el procedimiento, se subsanen urgentemente, entre otras cosas, para garantizar una mayor transparencia y evitar exclusiones indebidas, en particular de las partes interesadas, incluyendo aquellas que puedan haber roto procedimientos de silencio respecto de borradores de documentos sujetos a negociación. La imposición de agendas políticas o de consensos, insistimos, no puede normalizarse,
ni convertirse en la nueva tendencia, ni mucho menos asumirse como una práctica aceptada por este foro. En tercer lugar, reiteramos nuestro apoyo inquebrantable y nuestra firme solidaridad con las naciones y los pueblos sometidas a medidas coercitivas unilaterales, al tiempo que renovamos nuestro enérgico llamado a favor de su levantamiento total, inmediato e incondicional. En cuarto lugar, y en estricto apego a la Carta de las Naciones Unidas y a las reglas de procedimiento de este órgano, nos reservamos el derecho de llevar a cabo las acciones que consideremos pertinentes a fin de evitar que esta situación se repita nuevamente en esta Asamblea General. Y en quinto y último lugar, solicitamos que nuestra posición quede debidamente reflejada en las actas oficiales de esta sesión plenaria. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Venezuela, and I now give the floor to Cuba on behalf of the Group of 77 and China. Mr. President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the Group of 77 and China as an explanation of position on the adoption of document L4. Throughout the negotiation process of this text, the group engaged with a constructive spirit and demonstrated great flexibility and willingness to compromise. Regrettably, and despite having been clear in its legitimate concerns and priorities, the group was put in the unfortunate situation of having to break silence twice. In this regard, the group recalls its letter dated 1 September 2023 addressed to the President of the General Assembly. The group notes that most of the issues on which it broke the second silence procedure remain unsolved. Particularly on the most substantive on the group's concerns, there was not even an attempt to find a compromise solution, and those objected elements were pushed forward when the lack of overall consensus was crystal clear. The Group of 77 and China comprises more than a two-thirds majority of the UN, 69% of it to be precise. The aspirations, priorities, and legitimate concerns of developing countries should not be blatantly neglected, which is what happened when the same text that our group broke silence on was put forward as the outcome of a negotiation process that unfortunately had its shortcomings. This take it or leave it does not reflect the spirit of multilateralism and cooperation that should prevail in the UN if it is that we truly want to leave no one behind. It is also unacceptable and discriminatory that the co-facilitators decided to weaken agreed language of the previous political declaration on tuberculosis in an effort to accommodate one single delegation, when at the same time they took the deliberate decision to ignore the concerns and proposals of the largest group of the UN, most of them based on agreed language. This way of proceeding is not acceptable and should not create any precedent or practice into future processes. In this regard, the group would like to put on record its dissatisfaction with the shortcomings of the negotiation process and outcome of the 2023 political declaration on the fight against tuberculosis. This process was not conducted in a balanced and fair manner, and delegations from developing countries were not taken into consideration on the same footing as others. On substance, the group would like to mention the following shortcomings of the political declaration to be adopted. First, there is no reference to unilateral coercive measures and the need to refrain from applying them against developing countries, despite it being agreed language from the 2030 agenda. Second, there is no reference to the need for developing countries to have unhindered access to necessary resources and measures to address tuberculosis. Third, the language on sufficient financial support for developing countries is rather weak and heavily caveated, and there is no depth dimension to the text. Fourth, the language on TRIPS is weaker than the one contained in the previous political declaration. Fifth, the language on technology transfer is insufficient and excessively caveated. The group came to this process in good faith, believing that our partners were interested in an outcome document that reflected the interests and aspirations of all. Their actions during the negotiation process, trying even to delete references to the special situation of developing countries, the disproportionate impact of TB that many of our group face, and their uneven capacity to respond to this disease have demonstrated that, for some, leaving no one behind is just a slogan. Regardless,
our group reiterates its commitment to the fight against TB as part of overall efforts towards implementing the 2030 Agenda. The group requests that this statement is properly reflected in the records of the meeting. En adición a lo ya expresado en nombre del Grupo de los 77 respecto al documento L4, quisiera añadir lo siguiente en capacidad nacional al tiempo que nos sumamos a la intervención realizada por Venezuela. Mi país está plenamente comprometido con los esfuerzos de esta organización en favor de materializar para todos los seres humanos el derecho a la salud. Es conocida la contribución de Cuba al respecto, en los países en desarrollo y en los foros que abordan el tema. Con ese espíritu, mi delegación se involucró en su capacidad nacional y de manera muy constructiva y flexible en los 3 procesos de negociación cuyos resultados se están adoptando este día. Mi delegación desea dejar constancia de su inconformidad con los resultados de las 3 declaraciones políticas, la forma en que estos procesos evolucionaron hacia sus resultados finales. Es preocupante lo que ha ocurrido en torno a estos 3 procesos en las últimas semanas. Estos textos debieron aprovecharse como una oportunidad para aunar esfuerzos de la comunidad internacional hacia mejores resultados en materia de acceso a la salud para todos. Sin embargo, pusieron de manifiesto las inequidades del actual orden internacional. Ha sido evidente la falta de compromiso político de algunos países desarrollados para abordar cuestiones medulares para el sur, como los temas de acceso a recursos, conocimientos y tecnologías, o la imposición de medidas coercitivas unilaterales que violan la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, impactan directamente en la salud de las poblaciones y obstaculizan el desarrollo socioeconómico. Es inaceptable que ninguno de estos textos incluya una referencia, siquiera mínima, a la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales, tema de naturaleza existencial para muchos países en desarrollo, a pesar de que los lenguajes propuestos una y otra vez eran incluso más débiles que el consenso de la Agenda 2030. ¿Cómo vamos a creer que es verdad que nadie quedará atrás si el reclamo fundamental de muchos países que representamos millones de voces afectadas por estas medidas en sus vidas cotidianas son totalmente ignorados? ¿Cómo confiar en una real voluntad de avanzar juntos en materia de salud si se hacen grandes esfuerzos para acomodar los intereses de los países ricos y al mismo tiempo se subestiman y silencian las legítimas preocupaciones de los países en desarrollo o incluso del Grupo de los 77 más China en su conjunto? También ha sido evidente la forma poco transparente, equilibrada, imparcial y justa con que evolucionaron algunos de estos procesos, así como la ausencia de activismo de la oficina del presidente de la Asamblea General. Ha habido de todo, desde facilitadores que aprovechan su condición para privilegiar agendas propias y negarse a incluir los reclamos de países en desarrollo, hasta intentos por acomodar a países específicos, debilitando el lenguaje acordado y el interés del sur. Mención aparte y reconocimiento merecen los facilitadores del proceso de cobertura universal de salud, quienes realizaron ingentes esfuerzos por incluir y preservar hasta el final lenguajes de gran importancia para el mundo en desarrollo. Entendemos que los facilitadores nombrados por la oficina del PGA sirven bajo la autoridad de esta y deben rendirle cuentas. En cualquier caso, la oficina es responsable de los textos sometidos a la consideración de la Asamblea, luego de este tipo de procesos de facilitación, y tiene plena autoridad para encontrar soluciones políticas o de compromiso ante la falta de consenso. Mi delegación quisiera recordar que tanto en su capacidad nacional como a nombre del Grupo de los 77 y China, trasladó a la oficina la voluntad de continuar negociando hacia una solución política a la situación creada en torno a todos estos textos. Sostuvimos encuentros con la anterior oficina y con la actual, y trasladamos con claridad nuestras prioridades y preocupaciones. Ofrecimos la opción de explorar un paquete de compromiso. Sin embargo, ha quedado claro que en las Naciones Unidas de hoy, unos países son más escuchados y acomodados que otros en sus prioridades, lo cual es inaceptable. También es inaceptable que se impongan consensos no alcanzados o se limiten las negociaciones a los temas de interés para los países desarrollados o tengan estos un cierto poder de veto sobre los temas que no se abordan en las negociaciones. No debiera haber un trato selectivo y discriminatorio en una organización fundada en la igualdad soberana. Mi delegación recuerda además que con fecha 17 de septiembre, 11 Estados miembros circularon una carta al presidente de la Asamblea argumentando preocupaciones respecto a estos procesos y solicitando que la misma fuera circulada como documento oficial bajo los temas 19 y 127 de la agenda. Preocupa que 18 días después la carta no haya sido circulada. Para concluir, mi delegación quisiera indicar que no endosa
la forma de proceder respecto a estos textos ni la considera un precedente o práctica de cara al futuro. Pido a la Secretaría incluir la presente declaración en las actas de la reunión. Muchas gracias, señor presidente. I should like to thank the distinguished delegate of Cuba, and I now invite Zimbabwe to take the floor. Thank you, Chair, for giving me this opportunity. My delegation aligns itself with the statement just delivered by Cuba on behalf of the G77 in China and by Venezuela on behalf of the group of friends in defense of the Charter of the UN. Allow me to make a little further remarks in my national capacity, and in that regard, let me start by expressing the appreciation of my delegation to the co-facilitators of the 3 health-related political declarations to be adopted by the General Assembly today for their leadership of the processes which culminated in the adoption of the political declarations of the 3 high-level health-related meetings. The subject matters that were under consideration, namely pandemic prevention, preparedness and response, universal health care, and the fight against tuberculosis, are very relevant and timely. While joining consensus in the adoption of these important resolutions, which express the commitment and dedication of the international community to address the ever-increasing global health-related threats, my delegation wishes to express serious concerns on the exclusion from the 3 political declarations of language that acknowledges and recognizes the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of the right to good health, and ipso facto to the implementation of SDGs. The language was overwhelmingly supported by member states from across the regions and is agreed language in the 2030 Agenda for Sustainable Development. This omission is of profound consequence, given that UCMs affect a significant proportion of the global population and undermines our shared commitment to leave no one behind. The economic hardships caused by UCMs hinder the ability of governments to mobilize adequate resources to provide essential healthcare services, depriving vulnerable populations of critical medical care, including access to vaccines, medications, and medical equipment. The UCMs undermine and constrain the ability of concerned countries to adequately prepare, prevent, and respond to pandemics, to achieve universal health care, and of course, to win the fight against tuberculosis. UCMs impact the rights and lives of a third of the world population, mainly innocent civilians in countries that are victims of the heinous, illegal, and unwarranted measures. To testify to this reality, the General Assembly appointed a special rapporteur on the negative impact of UCMs on the enjoyment of human rights. In that regard, and contrary to the claims by those that resort to UCMs, the UN recognizes that the measures indeed impact the human rights of victim populations. The principle to leave no one behind will remain a mere slogan if we relegate the issue of the negative, multidimensional impacts of UCMs to the peripheral of what we do. The political declarations are an opportunity to address all major issues militating against the global efforts to achieve universal health care, fight against tuberculosis, and prepare, prevent, and respond to future pandemics. The related high-level meetings were an opportunity to review progress in the commitments made in the 29 political declaration on UHC and in the fight against TB, with a view to addressing gaps, taking corrective action to restore progress in that regard. UCMs are an impediment to the attainment of SDGs by design, as they are meant to cripple targeted governments. The commitment, Mr. President, of the UN to leave no one behind is a core principle of our collective efforts to achieve the SDGs. The UCMs have deepened inequalities and exacerbated health disparities, directly contravening this commitment. In an interconnected world, it is imperative to recognize the importance of global health security, as pandemics respect no boundaries. The exclusion of millions of sanctioned populations undermine our collective capacity to respond effectively to pandemics and other health crises. Suffice to recall that no one is safe until everyone is safe. Health is a fundamental human right,
as affirmed in the Universal Declaration of Human Rights. Therefore, the imposition of UCMs is a serious violation of these rights. We, in that regard, reiterate our call for the unconditional removal of all illegal UCMs, especially in the context of global health emergencies, to ensure that no nation or its citizens are left without the necessary resources to respond effectively to health crises. In conclusion, Mr. President, we wish to reaffirm our commitment to the principles of solidarity, cooperation, and the protection of human rights. We sincerely hope that the international community will not miss another opportunity to be inclusive. To truly leave no one behind, we must address the impact of UCMs on global health and take decisive action to alleviate the suffering of those affected. I thank you, Mr. President. I should like to thank the distinguished delegate of Zimbabwe for his statement, and I now invite the Islamic Republic of Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, my delegation aligns itself with the statement made by the Bolivarian Republic of Venezuela on behalf of the group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations, and the statement delivered by Cuba on behalf of the group of 77 and China, and would like to present our statement in national capacity as the explanation of position on the resolution and 3 health-related political declarations as annexed thereto under this agenda item. Mr. President, the United Nations, as per the Charter, is based on the sovereign equality of all its member states. The views and priorities of member states matter and should be highly respected. Nonetheless, we witnessed during the negotiation of the said political declarations and the processes onward that this very fundamental principle was frequently disregarded. Priorities of few were accommodated to the detriment of many other member states and even large groups of developing countries. Agreed languages were altered for the benefit of few while the proposal of developing countries were ignored. And in general, one-sidedness, deliberate obscurity, and ignorance unfortunately prevailed over neutrality, transparency, and inclusiveness. My delegation engaged in the negotiation of the health-related draft political declaration in good faith and in the spirit of flexibility, expecting that there would be transparent, inclusive, and fair processes that would allow an outcome that every delegation would be generally satisfied with. Nevertheless, the results, in particular, given the exclusion of one of our important priorities, proved otherwise. These circumstances made many member states, including large groups of developing countries, break silence procedure in many instances twice. The statement delivered on behalf of the G77 and China for the political declaration on tuberculosis is demonstrative of the extent of frustration and discontent suffered by 2/3 of the United Nations as a result of such circumstance. As a case in point and of a particular importance to my delegation, I would like to refer to the unilateral coercive measures which deleterious and severe negative impacts on the health of people are axiomatic and reflected in many relevant UN documents, and more importantly, are felt directly on a daily basis by innocent people who have lack of access to medicine, medical products, and vaccines resulting from such unlawful measures. As evinced by the Special Rapporteur on the negative impacts of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, the UCMs result in the violation of all categories of economic, social, and cultural rights, including the rights to life, health, food, adequate standard of living, education, and the right to development. Such detrimental impacts affect lives, health, and physical and mental well-being of affected people, including women, children, and the elderly. In addition, unilateral coercive measures undermine the ability of targeted states to meet their obligations and commitments in the area of health while diminishing the resources and capacities in the health sector and beyond. Therefore, a progressive, concise, and action-oriented text on health should indeed address this pressing challenge, which above all other external impediments and barriers have a dramatic and obvious negative impact on the health of people. To just mention an instance of such impacts, I would like to refer to the situation caused by unilateral coercive measures for patients with epidermolysis bullosa, chronic skin disease,
that also affect children, causing the skin to be fragile and to blister very easily. As certain medical products manufacturers stopped all exports to the Islamic Republic of Iran as a result of UCMs in 2018. As reflected in the report of the Special Rapporteur on the negative impacts of unilateral coercive measure on the enjoyment of human rights, the halt in export, I quote, included bandages made only by that company, which were vital for patients with epidermolysis bullosa, a horrendous chronic skin disease. This led to greater suffering and even death among those children, compromising their rights to health and to life, end of quote. Many similar barriers in accessing, procuring, and delivering life-saving medicines and medical devices to treat other rare and severe diseases exist due to the unilateral coercive measures. Mr. President, UCMs violate human rights and unfortunately continue to inflict immeasurable harm on the health of people. Nothing could ever justify such horrific measures against people. Nothing could justify the death of a child who could simply not have a medical product due to UCMs. Yet again, we visibly observed during the negotiation few states justifying such unlawful measures while trying to avoid any discussion that would reveal how inhuman such measures are. My delegation, along with many other delegations who favored the inclusion of a language addressing this acute challenge in the 3 draft political declarations, constructively engaged in the negotiation and proposed relevant languages on this topic, with the idea to improve the text of declarations by giving due regard to one of the major health challenges resulting from such unlawful measures. But even the agreed languages on the UCMs derived from the relevant documents which had been accepted by all UN member states were disrespected. Mr. President, the extent of frustration among many member states on the way the 3 health-related processes have been handled is visible. But unlike the few certain Western countries who are the reason for this frustration and situation, we do not intend to be part of the problem. Rather, given the underlying status of the 3 political declarations in the health context, we decide to join the consensus on the present resolutions with the understanding that such unfair, non-transparent, and one-sided processes would not set any precedents in future and will not happen again. With that in mind, please allow me to touch upon a few points as to the substance of the 3 political declarations respectively. We reaffirm the importance of national ownership and the primary role and responsibility of governments at all levels to determine their own path toward achieving universal health coverage and pandemic prevention, preparedness, and response, as well as in the area of tuberculosis in accordance with their national laws, context, and priorities. We further emphasize on international cooperation, in particular in supporting and strengthening the capacity of developing countries, including through enhanced financial development assistance, as well as financial and technical support upon request, and also ensuring unhindered access of developing countries to quality and affordable medicines, medical products, and health technologies. At the end, we would like to clarify a position regarding the present resolutions and the political declaration on the pandemic prevention, preparedness and response, universal health coverage, and tuberculosis annex thereto, which are going to be adopted by the General Assembly today under this agenda item. In this respect, we would like to reiterate that the consideration and implementation of the provision of the said political declaration by the Islamic Republic of Iran is subject to and contingent upon its national laws, regulations, policies, and priorities, as well as its religious, cultural, and social specificities and values. I thank you. I should like to thank the distinguished representative of Iran, and I now give the floor to the Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس. بداية ينضم وفد بلادي إلى البيانات التي ألقتها وفود كوبا وفنزويلا الموقرة باسم مجموعة ال77 والصين ومجموعة الدفاع عن الميثاق، وأود أن أدلي بالملاحظات التالية بالصفة الوطنية. يعرب وفد بلادي عن تأييده لعقد الاجتماعات رفيعة المستوى المعنية بالصحة في ظل تنامي التهديدات الصحية في عالمنا، حيث تأتي في وقت نحتاج فيه لتعزيز الأنظمة الصحية وضمان قدرتها على الاستجابة للتحديات الطارئة ومواصلة العمل نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة. وفدي شارك
في العملية التفاوضية منذ بدايتها بفعالية وبروح بناءة من أجل إدراج إشارة بخصوص أثر الإجراءات القسرية الأحادية على قطاع الصحة، وقد عبرنا عن مشاغلنا وطلبنا من الميسرين أخذها في عين الاعتبار، إلا أن بعض الدول الغربية ماضية في تسييس العمل داخل المنظمة، رافضة الانخراط في تجاهل واضح لهذا المشغل وفي تجسيد واضح للروح الهدامة والأحادية السياسية. يؤسفنا أن يتم تجاهل مشاغل عدد من الوفود بالطريقة التي حصلت خلال العملية التفاوضية، فعلى الرغم من طلبنا المتكرر وإظهارنا أقصى درجات المرونة ولاحقا كسرنا للإجراء الصامت، لم يكن ذلك كافيا من أجل عملية شمولية حقيقية، فتم استبعاد مطلبنا المحق المتمثل بإدراج لغة على الإجراءات القسرية الأحادية الجانب وآثارها على القطاع الصحي. السيد الرئيس، لا يمكن النظر لهذه الإعلانات على أنها توافقية، فهي تترك شريحة كبيرة من الناس خلف الركب، ممن لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية المستدامة بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب. ففي بلد سوريا تأثر القطاع الصحي كثيراً، فخرج عدد كبير من الأجهزة الطبية عن الخدمة، إما بسبب عدم القدرة على استيراد قطع التبديل اللازمة لإصلاحها، أو بسبب خشية الشركات الأجنبية المصنعة لهذه الأجهزة من مطرقة العقوبات وعدم قبولها إجراء الصيانة الضرورية لاستدامة تلك الأجهزة. كما أثرت هذه التدابير على توفر الدواء واللقاحات، مما فاقم معاناة الشعب السوري، وخاصة في ظروف الحرب الإرهابية التي فرضت على بلادي وكارثة الزلزال المدمر الذي أصابها في 6 إشباط المنصرم. لقد أدت الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وآخرها إدراج عدد من المشافي السورية التي تقدم خدماتها مجانا للمواطنين السوريين على لائحة العقوبات، إلى منع وصول المعدات والتجهيزات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج وقطع التبديل إلى تلك المشافي. لقد وصل مستوى انعدام الأخلاق واللا إنسانية إلى درجة فرض عقوبات على مشافي الأطفال التخصصية، مما يحول دون إمكانية الشركات الأجنبية توريد المعدات الطبية اللازمة لتشخيص أمراض الأطفال ومعالجتها، ويفاقم من ضعف القطاع الصحي في سوريا المستنزف أصلاً بسبب عقد من الحرب الإرهابية والطوارئ الصحية والكوارث الطبيعية. السيد الرئيس، إن الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب عابرة للقطاعات، إذ تعيق هذه الإجراءات الحصول على موارد الطاقة، والذي ينعكس سلباً على توريد الكهرباء للمشافي والمستوصفات الطبية، مما يصعب من عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لمختلف الفئات المحتاجة. كما تؤثر أيضاً على قطاع المياه والصرف الصحي، مما يزيد فرصة ظهور الأمراض والأوبئة الناتجة عن قلة استخدام المياه النظيفة. لذلك كله، ومن أجل تسليط الضوء على معاناة الشعوب المستهدفة بهذه الإجراءات اللا إنسانية خاصة في القطاع الصحي، طالب وفدي بإدراج لغة عن التدابير القسرية أحادية الجانب في نص أحد الإعلانات السياسية الثلاث على الأقل. ويؤسفنا عدم قيام الميسرين بأخذ مشاغل عدد كبير من الدول في النص، واستمرار تجاهل الدول الغربية للآثار الكارثية التي تسببها هذه الإجراءات على الحياة اليومية لمواطني الدول المستهدفة. شكرا السيد الرئيس. I should like to thank the distinguished representative of the Syrian Arab Republic, and I now invite the distinguished representative of Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra delegación se suma a las declaraciones de posición pronunciadas por la delegación de Cuba en nombre del G77 más China y de la delegación de Venezuela en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Es lamentable la falta de buena fe y voluntad en relación con los documentos que se adoptarán hoy en esta asamblea. Los países agresores occidentales obstruyeron y excluyeron en estos documentos con sus presiones el lenguaje de la Agenda 2030, el párrafo sobre las ilegales y terroristas medidas coercitivas unilaterales. Hace no menos de una semana presenciamos un escenario similar a este, en donde las posiciones de un grupo importante de países fueron ignoradas en reiteradas ocasiones a lo largo de los procesos de negociaciones de estas declaraciones.
Los países del sur global continúan siendo rehenes de las políticas de presión y chantaje de países imperialistas y neocolonialistas para que las medidas coercitivas unilaterales no sean incluidas en temas de suma relevancia para nuestros países en desarrollo. Reiteramos que estas 3 declaraciones han quedado incompletas y excluyen a millones de personas que están siendo afectadas por estas ilegales medidas. Que expliquen los agresores, los que imponen estas ilegales sanciones de terror, cómo se promueve la cooperación y solidaridad internacional que tanto se predica para contar con una cobertura sanitaria universal bajo bloqueos, sanciones y demás agresiones. Cómo nuestros países pueden prevenir, prepararse y responder ante una pandemia si durante la más reciente COVID-19 países afectados por estas medidas terroristas no podían acceder a vacunas, medicinas, instrumentos y equipos médicos para hacerle frente a esta enfermedad que sigue causando tantas muertes. Señor Presidente, la salud es un derecho que nos corresponde ejercerlo en su totalidad a todos los pueblos del mundo y sin exclusiones de ningún tipo. Reiteramos que las medidas coercitivas unilaterales son incompatibles y una contradicción de la Carta de las Naciones Unidas, a los esfuerzos conjuntos de la ONU para la implementación de la Agenda 2030. Por lo tanto, no cesaremos en nuestro llamado y nuestros esfuerzos porque estas ilegales medidas se eliminen. Señor Presidente, solicitamos que esta declaración sea registrada en las actas oficiales de esta plenaria. Muchas gracias. I should like to thank the representative of Nicaragua, and now I invite the representative of Belarus. Благодарю, господин председатель. Мы присоединяемся к заявлению, озвученному Венесуэлой от имени группы друзей в защиту Устава ООН, и хотели бы отметить следующее в национальном качестве. Всеобщий охват услугами здравоохранения имеет основополагающее значение для достижения всех целей в области устойчивого развития, в то время как реализация всех целей и задач повестки 2030 предопределяет перспективы обеспечения здоровой жизни и благополучия для всех. Эта взаимозависимость обуславливает необходимость наращивания потенциала всех стран, особенно развивающихся, в построении эффективных национальных систем здравоохранения и обеспечении доступа населения к миру качественной медицинской помощи. Сожаление Беларуси вызывает то, что принимаемые сегодня политические декларации не отражают факт негативного воздействия санкционной политики на функционирование национальных систем здравоохранения затронутых государств. Страны, испытывающие на себе санкционное давление, сталкиваются с нехваткой медицинских материалов, оборудования, лекарственных средств, что не может не сказаться на качестве оказываемой населению помощи. Односторонние принудительные меры ограничивают их доступ к медикаментам и медицинскому оборудованию, необходимых для лечения тяжелых заболеваний, в том числе туберкулезной инфекции. В условиях пандемии санкции стали в буквальном смысле смертоносным оружием западных стран, ограничив доступ затронутых государств к лекарственным средствам и вакцинам, медицинским технологиям, результатам исследований и разработок, и существенно сузив их возможности по оказанию своему населению качественной медицинской помощи. Сегодня, когда пандемия COVID-19 отступила, оставив шрамы в виде серьезных социально-экономических последствий, перспективы долгосрочного восстановления государств омрачены гнетом незаконного санкционного давления, в дополнение к влиянию других современных кризисов. Беларусь самым решительным образом осуждает практику применения односторонних принудительных мер и призывает отказаться от нее, что, помимо прочего, способствовало бы укреплению глобального потенциала в сфере предотвращения и противодействия пандемии. Мы выступаем за укрепление центральной роли Всемирной организации здравоохранения в глобальной архитектуре здравоохранения и рассчитываем на то, что ВОЗ будет учитывать негативное воздействие санкций в своей работе и направит свои усилия не только на нивелирование тяжелых гуманитарных последствий односторонних принудительных мер, но и на активное противодействие им.
Беларусь же в условиях беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения продолжит обеспечивать всеобщий охват услугами здравоохранения и доступ к качественной медицинской помощи, лекарственным средствам, вакцинам и изделиям медицинского назначения в целях наращивания глобальных усилий по построению более здорового мира. Благодарю за внимание. I should like to thank the representative of Belarus for his statement, and I now invite the delegate of the People's Republic of China. 主席先生，支持古巴代表77国和中国，以及委内瑞拉代表联合国宪章之友小组所作发言。新冠疫情再次凸显加强全球公共卫生的重要性。中方欢迎第78届联大就应对疾病大流行、实现全民健康以及终止结核病举行3场高级别会议，支持联大根据有关决议以协商一致方式通过政治宣言，愿就这3份政治宣言参与协商一致。主席先生，磋商过程中，中方同观点相近国家一道，一直主张在政治宣言中纳入关于单边强制措施的内容。这些行为违反国际法和联合国宪章宗旨原则，对受制裁国家公共卫生事业和人民生命健康带来严重危害。人权理事会单边强制制裁问题特别报告员最新报告再次明确指出，单边强制措施对健康权的严重负面影响。然而，由于一些国家反对，有关内容最终未能纳入成果文件，中方对此深表遗憾。中方将继续同观点相近国家一道，继续在联合国平台突出强调单边强制措施的严重危害，继续强烈敦促有关国家尽快取消这些措施。谢谢主席先生。I should like to thank the delegate of the People's Republic of China, and I now invite the delegate of the Russian Federation. Уважаемый господин председатель, Российская Федерация присоединяется к консенсусу в отношении 3 политических деклараций в области здравоохранения. Хотелось бы отметить усилия координаторов консультаций по вопросу всеобщего охвата услугами здравоохранения, постоянных представителей Гайаны и Таиланда, которые способствовали достижению сбалансированного текста. Итоговый документ содержит много важных элементов для нашего общего будущего, которые действительно будут способствовать обеспечению оказания широкого спектра медицинской помощи каждому человеку. Мир продолжает уверенно двигаться в сторону более справедливой многополярной системы, основанной на принципах доверия и равных возможностей для равного развития народов и стран. В ходе консультаций большинство государств ясно продемонстрировало неприятие курса на их вовлечение в обслуживание интересов Запада, в том числе посредством попыток политизировать переговоры украинским сюжетом. Россия полностью поддерживает и присоединяется к выступлению представителя Венесуэлы от лица группы друзей в защиту Устава ООН. Наши главы государств и правительств неоднократно подтверждали приверженность идеям, заложенным в повестке дня в области устойчивого развития на период 2030 года, в целях ее полной реализации. Это также получило отражение в дискуссиях заседаний ГАОН высокого уровня в области здравоохранения. В этой связи разочарованы принятием сегодняшних документов без включения в их текст параграфа 30 повестки 2030, призыв к отмене односторонней санкций.
обеспокоены попытками замолчать или отмахнуться от бедственного положения миллионов людей в подсанкционных развивающихся странах. Очевидно, что развитие государств, вошедших в число авторов заявления, блокирует не только широко обсуждаемые сейчас кризисы, сколько незаконно односторонние меры, особенно экстерриториальные, направленные на лишение людей их базовых потребностей и права на здоровье. Хотелось бы сказать несколько слов по переговорному процессу. Вынуждены отметить недостаток проявленного координаторами нейтралитета и беспристрастности. Так, в декларации по борьбе с туберкулезом по просьбе некоторых делегаций был неожиданно удален целый параграф о комплексном подходе, ориентированном на семью, в вопросах лечения этого заболевания. А ведь данный параграф полностью заимствован из согласованного языка первой политдекларации по туберкулезу от 2018 года. Он очень важен и актуален до сих пор, поскольку учитывает уязвимое положение детей, страдающих этим инфекционным заболеванием. По этой причине он собрал значительную поддержку в зале консультаций со стороны развивающихся государств. Показательно также, что ни одна процедура отсутствия возражений не прошла успешно. Тексты в итоге были просто переданы председателю Генассамблеи для их дальнейшего одобрения. Итоговый документ заседания высокого уровня по предотвращению пандемий вовсе требует серьезной доработки. Подчеркну, что 19% всего текста было согласовано. Только 19%. Несмотря на отмеченные нами недостатки по процессу и субстанции принятых сегодня документов, Россия считает, что их имплементация при объединении усилий всего международного сообщества принесет немалую пользу глобальному здравоохранению. Вместе с тем, дальнейшее повышение эффективности многостороннего сотрудничества должно учитывать в том числе и уроки, вынесенные из завершившихся процессов. Благодарю за внимание. I should like to thank the delegate of the Russian Federation, and who in fact has been the last speaker on our list. The Assembly will therefore now take a decision on Resolution A/78/L2, entitled Political Declaration of the General Assembly High-Level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response. In this connection, I give the floor to the representative of the Secretariat. Thank you, Mr. President. The present oral statement is made in the context of Rule 153 of the Rules of Procedure of the General Assembly. The present statement was distributed to Member States. Under the terms of operative paragraphs 77 and 78 of the draft resolution, the General Assembly would request the Secretary General to provide, in consultation with the WHO and other relevant agencies, a report including recommendations on the implementation of the present declaration towards strengthening pandemic prevention, preparedness and response during the 79th session of the General Assembly, which will serve to inform a high-level meeting to be convened in 2026. B, decide to convene a high-level meeting on PPPR in 2026 in New York, aimed to undertake a comprehensive review of the implementation of the present declaration, the scope and modalities of which shall be decided no later than the 79th session of the General Assembly, taking into consideration and in full coordination the outcomes of other ongoing related processes to strengthen PPPR.
The request contained in operative paragraph 77 of the draft resolution would constitute an addition to the documentation workload for the Department for General Assembly and Conference Management of one pre-session document with a word count of 8,500 words in all 6 languages in 2025, and entail additional non-recurrent resource requirements in the amount of $24,500 in 2025. With regard to the high-level meeting on PPPR in 2026 in New York, contained in operative paragraph 78 of the draft resolution, in the absence of modalities for the high-level meeting, it is not possible at the present time to estimate the potential costs implications of the requirements of the high-level meeting. When information on the format, scope, and modalities of the high-level meeting become available, the Secretary General would assess the budgetary implications and advise the Assembly in accordance with Rule 153 of the Rules of Procedure. Furthermore, in accordance with established practice, the date of the high-level meeting would be determined in consultation with DG ACM. Reference is made to operative paragraph 11 of GAA Resolution 69/250 and subsequent resolutions, the most recent of which is Resolution 77/255, in which the Assembly invited member states to include in new legislative mandates adequate information on the modalities for the organization of conferences or meetings. Accordingly, should the Assembly adopt draft resolution A/78/L2, additional resource requirements in the amount of $24,500 under Section 2, General Assembly and Economic and Social Council Affairs and Conference Management would be included in the proposed program budget for 2025 for the consideration of the Assembly at its 79th session. Thank you, Mr. President. I should like to thank the Secretariat. May I take it that it is the wish of the General Assembly to adopt draft resolution A/78/L2? It is so decided. The Assembly will now take a decision on draft resolution A/78/L3 entitled Political Declaration of the High-Level Meeting on Universal Health Coverage. In this connection, I give the floor to the representative of the Secretariat. Thank you, Mr. President. The present oral statement is made in the context of Rule 153 of the Rules of Procedure. The present statement was also distributed to member states. Under the terms of operative paragraph 109 of the draft resolution, the General Assembly would decide to convene a high-level meeting on universal health coverage in 2027 in New York, aimed to undertake a comprehensive review on the implementation of the present declaration to identify gaps and solutions to accelerate progress towards the achievement of universal health coverage by 2030, the scope and modalities of which shall be decided no later than the 80th session of the General Assembly, taking into consideration the outcomes of other existing health-related processes and the revitalization of the work of the General Assembly. With regards to operative paragraphs 109 of the draft resolution, in the absence of modalities for the high-level meeting in 2027 in New York, it is not possible at the present time to estimate the potential cost implications of the requirements of the high-level meeting. When information on the format, scope, and modalities of the meeting become available, the Secretary General would assess the budgetary implications and advise the Assembly in accordance with Rule 153.
Furthermore, in accordance with established practice, the date of the high-level meeting would be determined in consultation with DG ACM. In this regard, reference is made to operative paragraph 11 of General Assembly Resolution 69/250 and subsequent resolutions, the most recent of which is Resolution 77/255, in which the Assembly invited member states to include in new legislative mandates adequate information on the modalities for the organization of conferences or meetings. I thank you, Mr. President. I should like to thank the representative of the Secretariat. May I therefore take it that it is the wish of the General Assembly to adopt draft resolution A/78/L3. It is so decided. The Assembly will now take a decision on draft resolution A/78/L4 entitled Political Declaration of the High-Level Meeting on the Fight Against Tuberculosis. May I take it that it is the wish of the General Assembly to adopt draft resolution A/78/L4. It is so decided. Before giving the floor for explanations of vote after the vote, may I remind delegations that explanations of vote are limited to 10 minutes and should be made by delegations from their seats. I now give the floor to the delegation of Spain on behalf of the European Union. Muchas gracias, señor presidente. Tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Se suman a la presente declaración Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Ucrania, la República de Moldavia y Bosnia-Herzegovina, países candidatos, Georgia, país candidato potencial, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países miembros del Espacio Económico Europeo, así como Armenia, Azerbaiyán, Andorra, Mónaco y San Marino. Nos complace unirnos al consenso confirmando la aprobación de las 3 declaraciones políticas por nuestros dirigentes en las reuniones de alto nivel celebradas bajo los auspicios de la Asamblea General hace 2 semanas. Deseamos elogiar la hábil cofacilitación y los incansables esfuerzos de Marruecos, Israel, Guyana, Tailandia, Polonia y Uzbekistán, que se comprometieron a fondo con todas las delegaciones y nos reunieron para reafirmar nuestro compromiso con el logro del ODS 3 y más ampliamente con la mejora de la arquitectura sanitaria mundial y la salud mundial en apoyo del desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. La Unión Europea participó de forma constructiva y proactiva en las negociaciones, mostrando consideración y flexibilidad ante las posiciones de otras delegaciones, dando prioridad a las necesidades de los países en desarrollo, al imperativo de los derechos humanos, al aumento de la equidad global y a no dejar a nadie atrás. La Unión Europea y sus Estados miembros participaron plenamente en las reuniones de alto nivel, tanto a nivel de jefes de Estado y de Gobierno como a nivel ministerial. Asumimos un compromiso claro e incondicional con la aplicación efectiva de estas declaraciones políticas. Nos proporcionan hojas de ruta para el camino hacia 2030. En cuanto a la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, nuestros líderes subrayaron el poder de la solidaridad y la colaboración y que necesitamos abordar urgentemente las graves lagunas en la equidad y la capacidad de todos para prevenir, prepararse y responder a las pandemias. Recordamos que la Unión Europea está predicando con el ejemplo, entre otras cosas, con un mayor apoyo a la fabricación regional y local de contramedidas médicas y proveedor de fondos al fondo pandémico.
La Unión Europea ha optado por tomar medidas concretas que contribuyen a que todos estemos más seguros. Además, estamos comprometidos con otra opción, reforzar también la gobernanza mundial con un ambicioso acuerdo sobre pandemias para proteger a los ciudadanos de todo el mundo. Hemos liderado la convocatoria de negociaciones y presentado propuestas ambiciosas con la convicción de que un acuerdo así sería en favor de un bien común. Para que tenga éxito, todos debemos asumirlo en la misma medida como una responsabilidad compartida. Debemos colmar las lagunas en todo el ciclo de prevención, preparación y respuesta. La declaración proporciona un impulso político bienvenido a estos esfuerzos, aunque sin prejuzgar las posiciones que los miembros tienen o tendrán sobre cuestiones concretas. La cobertura sanitaria universal es una de las principales prioridades de la Estrategia Sanitaria Global de la Unión Europea. Los dirigentes de la Unión Europea destacaron 5 puntos en la reunión de alto nivel: la necesidad de centrarse en la atención primaria de salud y en la salud sexual y reproductiva, como base de unos sistemas sanitarios resilientes y con capacidad de respuesta, la importancia de las funciones esenciales de salud pública que abordan los factores determinantes de la salud, así como las desigualdades y la igualdad de género, y la centralidad de un personal sanitario eficaz para llegar a los más desatendidos y a los que se encuentran en situaciones más vulnerables, que debe ser nuestra prioridad colectiva. Destacaron el poder de la digitalización y la transferencia voluntaria de tecnología en condiciones mutuamente acordadas con el debido respeto a las normas internacionales de propiedad intelectual. Y subrayaron que los conflictos armados se suman a los ya de por sí enormes retos a los que nos enfrentamos hoy en día y a la consecución de los ODS, incluido el ODS 3. Nuestros líderes también recordaron que, aunque la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión han comprometido importantes fondos para ayudar a nuestros socios a reforzar sus sistemas sanitarios, esto no puede sustituir a unas estrategias nacionales de financiación sanitaria sólidas que dependen de la fijación de prioridades, de una gobernanza sólida y de la movilización de recursos nacionales, públicos y privados. En términos más generales, es necesario implicar a todas las partes interesadas para construir un pacto social que ofrezca una mejor sanidad para todos. Aunque se une al consenso, la Unión Europea pediría que constara en acta su disociación en 2 puntos. En primer lugar, el párrafo que contiene referencias no consensuadas al derecho al desarrollo y, en segundo lugar, que la transferencia de tecnología que pedimos debe ser voluntaria y en condiciones mutuamente acordadas, un lenguaje establecido y acordado desde hace tiempo que lamentamos que se haya omitido en el texto final, y cumplir las obligaciones internacionales. Nuestros dirigentes también expresaron su pleno apoyo a la erradicación de la tuberculosis. La Unión Europea, que lleva mucho tiempo invirtiendo en la investigación y el desarrollo de la tuberculosis y contribuyendo al Fondo Mundial y a la labor de la OMS, está plenamente comprometida con la consecución de la meta establecida en el ODS 3.3. Creemos que debemos garantizar el acceso al tratamiento a través de la atención primaria y los servicios sanitarios vitales. Debemos centrarnos en las personas más vulnerables y marginadas, que son las más afectadas por la tuberculosis, y acabar con la estigmatización. Tenemos que invertir en prevención y detección precoz, especialmente para las poblaciones de riesgo, promover las pruebas y mejorar el diagnóstico y la vigilancia, así como hacer frente a las lacras de la discriminación y la estigmatización que obstaculizan el mejor de nuestros esfuerzos. También hacemos hincapié en la necesidad de nuevos diagnósticos y regímenes para la tuberculosis farmacoresistente, así como de mejorar la cobertura y la equidad mediante soluciones digitales y una prestación de servicios innovadora. En términos más generales, es necesario implicar plenamente a todas las partes interesadas. No es preciso decir, presidente, que en aplicación de estas declaraciones políticas, la Unión Europea pide que se reflejen con firmeza los valores fundamentales de las Naciones Unidas para proteger, promover y hacer realidad los derechos humanos de todos, sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a la consecución de la igualdad de género y capacitación de todas las mujeres y las niñas. Muchas gracias. I thank the representative of Spain, and now I give the floor to the representative of Australia on behalf of CANS. Thank you, Chair.
I take the floor on behalf of Canada, New Zealand and my own country, Australia, as CANS, regarding the 3 political declarations adopted today on pandemic prevention, preparedness and response, universal health coverage, and the fight against tuberculosis. At the outset, I wish to thank the permanent representatives of Israel, Morocco, Guyana, Thailand, Poland and Uzbekistan and their teams for their facilitation of these declarations. These 3 political declarations are focused on advancing positive developments to help improve the health of everyone everywhere. Their objectives are to ensure that, first, our health systems are equitable, resilient, sustainable and better positioned to prevent, prepare for and respond to pandemics and strengthen our global health architecture. Second, that all people can access quality and equitable health services when and where they need them without financial hardship and consistent with human rights. And thirdly, that an effective vaccine for tuberculosis is developed and efforts redoubled to eradicate tuberculosis everywhere. These objectives all align with the principles we all committed to in the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals. Chair, the COVID-19 pandemic had devastating health, economic, political and security impacts on our societies. It also made obvious that our systems to prevent, prepare for and respond to future pandemics are inadequate. Access to essential services faltered, including for sexual and reproductive health and for the detection and treatment of cancer, HIV and other serious conditions and diseases, including tuberculosis. Climate change is also impacting the delivery of health services, and increasingly frequent extreme weather events are causing disasters, death, disease, poverty and illness. Non-communicable diseases are rising globally, and too often people are missing out on health services due to their gender, ethnicity or disability. This includes support for equitable sexual and reproductive health services. These critical life-saving services are core to safety, good health and empowerment, particularly for women and girls in all their diversity. On these critical issues, I note that CANS remains deeply disappointed by the weakened language on gender, human rights and access to sexual and reproductive health services in the final versions of the political declarations. We trust the adoption of the political declaration on pandemic prevention, preparedness and response adds political momentum to the negotiations currently underway in Geneva for a new legally binding pandemic instrument and to amend our existing international health regulations. And we trust the adoption of the universal health coverage and the fight to end tuberculosis political declarations spurs action to address the uneven impact that health crises have on women, people in poverty and the most marginalised, as well as to advance equality, inclusion and meet the needs of all people. Thank you, Chair. Representative of the Australia, and now I give the floor to the representative of the Oman on behalf of GCC. Please. السيد الرئيس، أتشرف بإلقاء هذا البيان نيابة عن وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ووفد بلادي سلطنة عمان. بداية تعرب دولنا عن تقديرها للجهود المبذولة للتسيير المفاوضات الحكومية والتوصل للصياغة النهائية على نص الإعلان السياسي للاجتماع السياسي رفيع المستوى لمنع الجوائح والتأهب والاستجابة لها، حيث يشكل هذا الإعلان السياسي الأول من نوعه نقطة تحول تاريخية في تعاطي المجتمع الدولي مع الجوائح الصحية، حيث أثبتت جائحة كوفيد-19 أن آثارها تتعدى التداعيات الصحية إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتعيق بشكل كبير قدرة الدول على المضي قدما نحو تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
إن الإعلان السياسي لمنع الجوائح والتأهب والاستجابة لها تناول العديد من القضايا المهمة والحيوية مثل تعزيز التعاون والتضامن الإقليميين والدوليين وتشجيع التعددية الدولية ومعالجة عدم المساواة في مجال الصحة داخل الدول وفيما بينها والبناء على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من جائحة كوفيد-19 والاعتراف بالحاجة إلى دعم البلدان النامية في بناء الخبرات المحلية والقدرات البحثية الوطنية والإقليمية في هذا المجال وكذلك ضمان الوصول في الوقت المناسب وبأسعار معقولة وعادلة إلى التدابير الطبية المضادة بما في ذلك اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات وغيرها كما لم يغفل الإعلان السياسي عن الإشادة بالدور الهام للعاملين في مجال الصحة في الاستجابة للأوبئة وتفانيهم وتضحياتهم التي قدموها وتشجيع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لإحياء ذكرى هذا الدور. لقد انضمت وفود دولنا للتوافق حول مشروع القرار المعني باعتماد الإعلان السياسي للاجتماع السياسي رفيع المستوى لمنع الجوائح والتأهب والاستجابة لها إيماناً وتأكيداً منها على أهمية المسألة التي يتطرق لها هذا الإعلان السياسي إلا أنه وفيما يتعلق بالفقرة 52 من نص الإعلان السياسي وما تناولته من مصطلحات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية فإن دولنا تؤكد على أنها تنظر إلى هذه الفقرة بشكل يتناسب مع الأطر الثقافية والمجتمعية ووفق القوانين والأنظمة الوطنية في دولنا. وختاماً السيد الرئيس نطلب توثيق هذا البيان في تقرير الاجتماع وشكراً. Thank you. I thank the representative of Oman, and I now give the floor to the representative of Namibia, please. Mr. President, my delegation wishes to make this explanation of position after the adoption of the political declarations on pandemic preparedness, prevention and response, universal health coverage, and the fight against tuberculosis, respectively. We thank the former President of the General Assembly, as well as the respective co-facilitators and their teams for their able stewardship throughout the negotiation process. These political declarations represent an opportunity for the international community to recommit towards the prevention of, better preparation for, and more rapid and equitable responses to future pandemics, including the mainstreaming of pandemic preparedness. We have unfortunately fallen short of this goal. We were not able to reach consensus on important language that speaks to ensuring equitable access to healthcare products, as well as references to stronger commitments, amongst others, on technology transfer, removing intellectual property barriers, and investing in manufacturing to enable local production in the global south. We were also unable to reach agreement on the inclusion of language urging against the promulgation of universal coercive measures as outlined in the 2030 Agenda for Sustainable Development. My delegation has long held the position that UCMs are a punitive measure that constitute one of the greatest obstacles to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We would like to therefore emphasize that what we adopted today is a minimum, and we do not take it as the limit of our ambition. We emphasize this particularly as it pertains to the ongoing processes of the intergovernmental negotiating body to draft and negotiate a convention, agreement, or other international instrument under the Constitution of the World Health Organization to strengthen pandemic prevention, preparedness, and response. This is also applicable to the process to consider proposed amendments to the international health regulations in Geneva. I thank you. I thank the representative of Namibia. Now I give the floor to the representative of United States. Thank you. The United States is pleased to join consensus on the political declarations of the United Nations General Assembly high-level meetings on tuberculosis, universal health coverage, and pandemic prevention, preparedness, and response.
We appreciate the constructive approach of all three sets of co-facilitators, Poland and Uzbekistan, Guyana and Thailand, and Israel and Morocco, and thank General Assembly Presidents Csaba Kőrösi and Dennis Francis for their leadership in helping us reach consensus. The United States is a proud leader and the largest donor in global health, with over $10 billion of assistance provided annually. Since his first day in office, President Biden has made a strong commitment to ensure our country is better prepared for future pandemics. The United States has repeatedly reaffirmed its longstanding commitment to strengthen global health security and its recognition of the need to do more to ensure that our partners around the world are better prepared to address future health threats. Promoting and protecting the human rights of all persons in all their diversity is fundamental to achieving UHC, creating a strong pandemic prevention, preparedness, and response architecture, and ending TB. This includes implementing laws, policies, and programs that eliminate stigma and discrimination and provide for the full inclusion of all persons. To this end, we must include the voices of all women, girls, adolescents, LGBTQIA+ persons, persons with disabilities, Indigenous peoples, and other marginalized and underrepresented populations in our decision-making. And we must meaningfully include all persons in every aspect of planning, implementation, monitoring, and accountability. We must reject policies that hinder their access to care because of bias, discrimination, or stigma. These actions are essential to meeting the Sustainable Development Goals and to building a more resilient world in the face of threats such as climate change, future pandemics, and conflicts and crises. On universal health coverage, the United States applauds continued efforts to advance this priority, an essential building block toward achieving global health equity and strengthening global health security, including preventing, preparing for, and responding to future pandemics. We join the global community in urging action to get back on track in all critical UHC areas and in restoring essential health services to levels that are better than before the pandemic, ideally by 2025. This year's UHC declaration made some important progress on these elements since 2019, including strong language on healthcare workers and access to UHC for members of marginalized populations. The declaration also highlights the shortfalls of achieving UHC on a global level by 2030, including where SDG 3 implementation has failed to progress since 2019. The world has been profoundly impacted by the COVID-19 pandemic, with nearly 1 billion people infected and over 7 million lives lost, along with devastating effects on economies, livelihoods, and health systems. The pandemic demonstrated that as a global community, we were underprepared. We need to address the gaps exposed by COVID-19 and prepare for the future. The United States is incorporating the lessons learned from COVID-19 on an ongoing basis, and we will continue to do our part to prepare for and respond to the next health emergency. This year's political declaration, the first of its kind in the General Assembly, laid down an important marker and reaffirmed at the head of state level the importance of further enhancing political momentum and commitment towards pandemic prevention, preparedness, and response, while remaining aligned with the Geneva-based process on the Intergovernmental Negotiating Body and the international health regulations. The high-level meeting on fighting tuberculosis comes at a critical time. While the world continues to take steps towards universal health coverage and works to improve pandemic prevention, preparedness, and response, the age-old scourge of tuberculosis takes more than 1.6 million lives each year. The United States remains the largest bilateral donor to the global effort to end TB, which has saved over 75 million lives to date. For over 2 decades, we have worked with partners to end TB through surveillance, programs, and research efforts. We will continue these collaborations, including through our contributions to the Global Fund to fight AIDS, TB, and malaria. This year's political declaration on TB makes important progress on updating the language on targets, references to the Global Fund and Stop TB partnership, and incorporates important additional language on human rights, including a reference to the Universal Declaration of Human Rights. We regret that we missed the opportunity to strengthen prior commitments on some critical cross-cutting issues.
For example, advancing and respecting sexual and reproductive health and rights for all remains foundational to promoting gender equality and global health, and also protects the human rights of all persons in all their diversity. The United States is disappointed we could not reach agreement to go beyond previously agreed language. In addition, we regret that the phrase multiple and intersecting forms of discrimination, as well as the fully inclusive listing of those most marginalized, including LGBTQIA+ persons, does not appear in the final versions of all three documents. We do, however, applaud the inclusion of strong language on the importance of and challenges faced by the global shortage of health workers in all three documents. As we adopt the three political declarations in the General Assembly plenary today, the United States wishes to reiterate our outstanding concerns with the paragraphs on trade and technology transfer and terminology around equal pay for equal work. Thank you, Chair. Thank you. I thank the representative of United States. Now I give the floor to the representative of South Africa. Thank you, Mr. President. South Africa would like to make the following explanation of vote after the vote on the three political declarations on pandemic prevention, preparedness and response, universal health coverage, and tuberculosis. Allow me first to thank the co-facilitators of the three political declarations for their hard work during the difficult negotiation processes. Mr. President, South Africa aligns itself with a statement made by Cuba on behalf of the G77 and China. Our leaders participated in the high-level meetings as a demonstration of the commitment that health and access to it is a human right and should not result in financial hardship or be determined by income levels. They also demonstrated their commitment to swiftly tackling pandemics and committing to end TB by 2030. They reaffirmed the importance of health to the achievement of the Sustainable Development Goals. Indeed, health is an investment in human capital and social and economic development towards the full realization of human potential and significantly contributes to the promotion and protection of human rights and dignity, as well as the empowerment of all people. Mr. President, the three high-level meetings on health were very timely and took place in the aftermath of the COVID-19 pandemic. Through the lessons learned during COVID-19 and its effects, it is very clear that when addressing health emergencies and challenges, due recognition has to be given to equity, unhindered access to quality and affordable medicines, including diagnostics, therapeutics and vaccines through transfer of technology, capacity building in research, development and innovation, as well as local manufacturing and proper financing. The pandemic has demonstrated that global health is inherently unequal and that national interest is prioritized over global commitments. Vaccine hoarding highlighted that developing countries need unhindered access to health products, financing and technology transfer and capacities so that they can sustainably respond to any possible outbreaks, pandemics and other health crises. Additionally, the impact of unilateral coercive measures demonstrated the lack of humanity during a health emergency and humanitarian crisis through indirect limitations on access to life-saving resources and medical countermeasures. Mr. President, South Africa participated in the negotiations on the three health outcomes through the Group of 77 in China and the Africa Group. We are concerned that the multilateral processes were undermined when pertinent issues were raised by the groups and their views were largely ignored. It is regrettable that the three political declarations failed to acknowledge the voices of the countries of the South on important elements. Mr. President, it was not deemed necessary to acknowledge, unilateral coercive measures in the three political declarations, at least the language on unhindered access to quality, affordable and therapeutic tools could have been recognized as a matter of compromise. While we accept the adoption of the three political declarations, South Africa's position remains steadfast that these outcomes remain incomplete and have failed to recognize the needs and aspirations of developing countries. Thank you. I thank the representative of South Africa. Now I give the floor to the representative of Egypt.
شكرا سيد الرئيس. يرحب وفد مصر باعتماد الجمعية العامة الإعلانات السياسية الثلاث للاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة في سبتمبر الماضي حول الوقاية والتأهب والاستجابة للجوائح والتغطية الصحية الشاملة ومواجهة السل، ويرحب بالرسالة التي يعكسها اعتماد هذه الإعلانات من تضافر الجهود الدولية سعياً للوصول للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. ويعرب وفد مصر عن تقديره لجهود ميسر المشاورات على نصوص الإعلانات الثلاث. تظل مصر ملتزمة بدفع الجهود الدولية تعزيزاً لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، وبتضافر المساعي الرامية لتجاوز الفجوات التي أظهرتها جائحة فيروس كورونا من أجل معالجة انعدام المساواة الدولية التي كشفتها الجائحة. وتواصل مصر جهودها على الصعيد الوطني في هذا الإطار انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي تهدف لتوفير أعلى مستوى معيشي للمواطنين بما في ذلك الرعاية الصحية. سيد الرئيس، وبالرغم من مشاركة مصر تطلع الدول النامية لأن تخرج الإعلانات الثلاث بإشارات تلتزم برفع العراقيل التي تواجه الدول خاصة النامية منها في النفاذ للأدوات والتدابير الطبية المضادة والتكنولوجيا ذات الصلة، وإتاحتها بصورة منصفة دون عوائق على النحو الوارد بقرار الجمعية العامة في دورتها 77 رقم 275، إلا أنها تعتبر أن اعتماد الإعلانات السياسية يمثل تأكيداً دولياً بدعم مساعي الدول النامية لتعزيز نظمها الصحية الوطنية. سيد الرئيس، أما فيما يتعلق بنصوص الإعلانات المعتمدة اليوم، فيود وفد مصر تسجيل أن تفسيره لما جاء بالفقرة 52 من الإعلان السياسي حول الوقاية والتأهب والاستجابة للجوائح، وبالفقرة 62 من الإعلان السياسي حول التغطية الصحية الشاملة وما ورد بهما حول الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية وخدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، إنما يأتي بناء على ما ورد ببرنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية، ووفقا لما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية المصرية وبما يتسق مع قيم المجتمع المصري. ويرجو وفد مصر تضمين هذا البيان في محضر الجلسة، وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Egypt. Now I give the floor to the representative of Hungary. Thank you, Mr. President, Excellencies, distinguished delegates. Hungary welcomes the adoption by consensus of the three political declarations of the high-level meetings held back-to-back in September during the high-level week of the General Assembly on health-related matters. We would like to convey our appreciations to the facilitators of the various processes for their tireless efforts, ensuring that we, as the international community, arrive at concise and action-oriented political declarations. Mr. President, Hungary is steadfastly committed to the realization of the Sustainable Development Goals, including to ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages. We are of the view that pandemic prevention and response should be based on professional experience. Saving lives cannot be a choice of politics or ideology. Governments around the world have an overarching responsibility to prepare their healthcare systems to public health emergencies, including pandemics, and to ensure the achievement of UHC. Concerning the respective political declarations on pandemic prevention, preparedness and response, and on universal health coverage, we welcome the fact that the texts make an explicit reference to the primary role and responsibility of governments at all levels to determine their own path towards achieving the goals set out in these documents. Therefore, when it comes to the implementation of these political declarations,
Hungary reserves the right to apply the provisions of these documents in line with its prevailing national laws and legislation, in particular to paragraphs 7 and 34 of the Political Declaration on Pandemic Prevention, Preparedness and Response, and paragraphs 23, 48, and 65 of the Political Declaration on UHC. We believe that national healthcare policies and priorities must remain a matter for member states' governments to set and regulate. In this vein, access to national healthcare systems for individuals belonging to different groups of people, for example, migrants, should be based on nationally determined policies and in accordance with the applicable provisions of international law. It is our firm position that no provisions of these declarations should be read as originating any newly recognized rights in this regard. Thank you for your attention. Thank you. I thank the representative of Hungary. Now I give the floor to the representative of Guatemala. Señor Presidente, Guatemala agradece a las delegaciones de Polonia, Uzbekistán, Israel, Marruecos, Guyana y Tailandia por la cofacilitación de los 3 procesos de salud que significaron varias semanas de arduo trabajo. Deseo referirme a los proyectos de resolución A/78/L2 y A/78/L3, adoptados en esta sesión plenaria y que contienen las declaraciones políticas aprobadas durante las reuniones de alto nivel celebradas el 20 y 21 de septiembre respectivamente. Mi país reafirma su compromiso de continuar trabajando para alcanzar la cobertura sanitaria universal. Sin embargo, Guatemala se desvincula del párrafo número 52 de la Declaración Política sobre Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias y se desvincula del párrafo número 62 de la Declaración Política sobre Cobertura Sanitaria Universal, ampliando nuestra ambición de la salud y el bienestar en un mundo post-COVID. Tomando en cuenta que el lenguaje contenido en ambos párrafos de las declaraciones referidas contravienen la legislación nacional y la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia en Guatemala. Guatemala promueve, defiende y protege sin discriminación alguna los derechos humanos de todas las personas desde el marco de control de convencionalidad. Por ello, el país tiene reservas sobre la aplicación de términos, condiciones y disposiciones que contrarien explícita o implícitamente la Constitución Política de la República de Guatemala y su ordenamiento jurídico interno, incluyendo, pero sin limitarse, a temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, se reserva el derecho de interpretar el término derechos reproductivos, el cual para el Estado de Guatemala no incluye el aborto. No existe un consenso internacional sobre la interpretación de los derechos reproductivos y Guatemala cuenta con legislación nacional que únicamente contempla políticas de salud sexual y reproductiva, más no derechos reproductivos, lo que podría interpretarse como derecho al aborto o prácticas abortivas, lo cual contraviene la legislación nacional. Por otra parte, mi delegación desea destacar que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud acordaron poner en marcha un proceso mundial para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional en el marco de la Constitución de la OMS para fortalecer la prevención, participación y respuesta frente a pandemias, el cual sigue su curso de negociación. Y en ese sentido, esta declaración política no debe menoscabar el proceso que se lleva a cabo en Ginebra, sino debe ser un elemento que aporte a dicho proceso. Solicitamos que esta explicación quede registrada en las actas de la reunión. Muchas gracias. I thank the representative of Guatemala, and now I give the floor to the representative of United Kingdom. Thank you, Mr. President, and like others, I would like to begin by thanking both the former and current presidents of the General Assembly and the co-facilitators for their hard work, which has enabled the adoption of the political declarations for PPPR, UHC, and the fight against TB this morning. We are pleased that after many months of negotiations, we have been able to come to consensus on our collective ambition here at the GA, following the endorsement of these declarations at the highest levels during their respective high-level meetings.
The UK is committed to promoting the health and well-being of all and to advancing progress on SDG 3. We stand ready to continue playing our part in implementing the commitments set out in the declarations. During the high-level meetings, the UK announced a package of almost £500 million in support for global health. This includes £295 million to respond to disease outbreaks and improve maternal and child health in low and middle-income countries, £103 million to halt the spread of infectious diseases and support sexual and reproductive health, £95 million to tackle deadly diseases in Africa, and £5 million to combat TB. This funding will contribute to strengthening health systems, boosting collaboration on research and development, improving coordination across human, animal, and environmental health sectors, and improving access to safe and effective vaccines, medicines, and tests. We welcome the increased focus on scaling up investment in primary healthcare and TB. We must reform the international financial system to release more finance for health systems and pandemic preparedness in developing countries, including through greater investments in the Pandemic Fund. However, domestic public resources must be the primary source for stronger health systems, alongside enhanced international support. We encourage progress on negotiations on the Pandemic Accord in Geneva to agree measures to improve PPPR whilst respecting national sovereignty. The most recent UHC Global Monitoring Report paints an alarming picture, and we welcome the commitment to faster global progress to enable wider service coverage, financial protection, and stronger health workforces. And while TB still kills more people than any other infectious disease, we welcome the commitment to redouble efforts to get back on track to end TB by 2030, which will also help us in the fight against antimicrobial resistance. We are, however, frustrated that the declarations did not move us forward on gender equality and sexual and reproductive health and rights, both of which are integral to achieving universal health coverage and our wider health goals for all. Despite that, we hope that these declarations will act as a platform from which we can all move forward with renewed ambition, cooperation, and partnership to achieve health and well-being for all. And finally, Mr. President, next year's high-level meeting on antimicrobial resistance will be a landmark opportunity to tackle AMR on a truly global scale. We look forward to playing our part in that as we continue to work together to advance global health. Thank you. I thank the representative of UK, and now I give the floor to the representative of Japan. Mr. President, we'd like to welcome the adoption of the political declaration of the high-level meetings on pandemic prevention, preparedness and response, universal health coverage, and the fight against tuberculosis by consensus today. We would also like to extend our deep appreciation for the dedicated efforts of co-facilitators Morocco and Israel, Thailand and Guyana, and Poland and Uzbekistan, respectively, as well as the able leadership of both the former and current presidents of the General Assembly. We find ourselves at a pivotal juncture in the wake of the COVID-19 pandemic. The lessons we have learned must not be forgotten. It is incumbent upon the international community to rekindle the spirit of our collective goal to leave no one's health behind and prepare for the next pandemic. Our journey towards universal health coverage has been fraught with difficulties. The challenges have become increasingly complex, with divisions surfacing within the international community. It is during these challenging moments that we must return to the core of our mission, encapsulated in the simple yet profound principle of leave no one behind. We must illuminate the path forward with the beacon of human dignity, ensuring that our commitment to these principles remains steadfast. Yet, in a pursuit of consensus, we acknowledge the challenges emerged during the negotiations, particularly concerning specific policy issues such as technology transfer. Japan underscores the importance of addressing these issues in the forums and institutions specifically mandated for such discussions, in line with the respective governance frameworks. Mr. President, today's adoption of the health-related political declarations marks a midpoint in our journey towards the 2030 agenda.
Japan remains resolute in its commitment to the concept of human security and will continue to redouble its efforts in pursuit of the SDGs, leaving no one behind. In closing, let us remember that our work is far from over. The challenges ahead may be formidable, but our dedication to the principles of human dignity, solidarity, and cooperation will guide us toward a future where all people can access the quality health care they deserve. I thank you. I thank the representative of Japan, and now I give the floor to the representative of Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación realiza esta intervención en su capacidad nacional relativo al documento L.2. Señor presidente, la Argentina se suma a la adopción de la presente declaración en el entendimiento que presenta un avance en la preparación, prevención y respuesta ante futuras pandemias. Destacamos la importancia de la equidad como principio rector. La cooperación y la solidaridad son los dos pilares centrales que permitirán afrontar los desafíos por delante y prepararse para otra eventual emergencia sanitaria. En este sentido, la Argentina ha apoyado toda iniciativa regional o global destinada a facilitar el acceso universal, equitativo y gratuito o suficientemente asequible a insumos estratégicos como lo son las vacunas, medicamentos y otras tecnologías, en especial en países de ingresos medianos y bajos. Para la Argentina, los medicamentos, vacunas, tratamientos y otras tecnologías sanitarias desarrolladas en respuesta a una emergencia de salud son considerados bienes públicos globales y un componente esencial del derecho a la salud. En este sentido, deben seguirse los principios de transparencia y razonabilidad en los acuerdos a fin de contribuir a su acceso universal y su distribución equitativa. La Argentina también destaca la necesidad de fortalecer el financiamiento y las capacidades de los países en desarrollo en materia de preparación, prevención y respuesta ante futuras pandemias. En este sentido, Argentina considera que los miembros de la Organización Mundial del Comercio deben actuar con celeridad para ampliar la decisión de la 12ª Conferencia Ministerial sobre el acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, TRIPS, por su sigla en inglés, de modo que cubra la producción y el suministro de productos terapéuticos y de diagnóstico para el COVID-19, conforme el párrafo 8 de dicha decisión. Finalmente, la Argentina considera que la transferencia de tecnologías no puede entenderse solamente de modo voluntario y en términos mutuamente acordados, tal como lo propone la presente redacción actual. Ello implicaría que sería en términos puramente comerciales, cuando debería ser en condiciones preferenciales a los países en desarrollo, a fin de permitir a largo plazo el desarrollo endógeno de tecnologías para dichos países.
Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Argentina. Now I give the floor to the representative of Indonesia. Thank you, Mr. President. At the outset, Indonesia would like to congratulate you on the consensus adoption of the political declarations on pandemic prevention, preparedness, and response, on universal health coverage, and the fight against tuberculosis. Further, we would like to also appreciate the work of the co-facilitators in navigating and leading the deliberation of the 3 political declarations. As a country of more than 275 million people, spread across more than 17,000 islands, the 3 political declarations play an eminent role to boost the implementation of sustainable development in the health sector in Indonesia. While each of the specific topics holds significant importance, we also believe that the political declarations are interlinked one to another. With this understanding, Indonesia has played an active role in contributing its views to the formulation of the political declaration on pandemic prevention, preparedness and response, universal health coverage, and fight against tuberculosis. We are ready to support the implementation of these 3 political declarations at all levels, including within the UN environment. In this regard, Indonesia is also pleased to share that together with Nigeria, the Philippines, and Poland, we have initiated the Alliance of Countries on the Fight Against Tuberculosis. We would like to invite countries to join this collective fight against tuberculosis. I thank you. I thank the representative from Indonesia. I now give the floor to the representative of Switzerland. Monsieur le Président, la Suisse attache une grande importance aux présentes déclarations politiques. Elles constituent une étape importante vers notre vision commune d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous remercions les co-facilitateurs pour leur travail inlassable. Les déclarations ne sont pas parfaites de notre point de vue. Notamment, la Suisse considère que la déclaration politique concernant PPPR ne préjugera pas les résultats des discussions encore en cours à Genève. Les divergences qui subsistent encore dans la formulation du paragraphe 43 sur l'accès et partage des avantages devront être négociées de manière appropriée et légitime dans les processus en cours à l'OMS pour que la Suisse en soutienne le contenu. Néanmoins, la Suisse soutient le consensus présent, car nous accordons une grande importance à l'objectif global de réussir à adopter formellement ces déclarations politiques. Nous regrettons que cet objectif n'ait pas été atteint avant la semaine de haut niveau. Les tentatives qui visent à modifier les textes après leur approbation par les chefs d'État et de gouvernement nous semblent très inquiétants. Remettre en discussion ces aspects fondamentaux d'une déclaration après que le texte a déjà été soumis à nos dirigeants est extrêmement problématique. En conclusion, nous souhaitons exprimer notre inquiétude quant à ce processus. Nous appelons les États membres à ne pas laisser cette situation créer un nouveau précédent et nous espérons qu'une telle approche serait évitée dans nos futures négociations. Je vous remercie. I thank the representative of Switzerland. I now give the floor to the representative of Algeria. شكرا سيد الرئيس. بداية تعرب الجزائر عن عميق ارتياحها للتوافق بين أعضاء الجمعية العامة على اعتماد القرارات L2, L3 و L4 من دون تصويت، وإن كان عدم إيجاد توافق حولها خلال فترة التفاوض يدلل على تباين وجهات الرؤى وعمق الهوة بين الدول، لا سيما الدول الشمال والجنوب. يأتي اعتماد هذه القرارات في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي أكدت مرة أخرى على أهمية جعل الصحة على رأس أولويات المجموعة الدولية ومحوريتها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات سليمة وعالم أفضل. اليوم وبعد أن تم طي صفحة المفاوضات بكل تعقيداتها، حان الوقت لتوحيد الجهود والعمل على تنفيذ التزاماتنا التي تم التوافق عليها وجعلها واقعا ملموسا في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع بما يقوي النظم الصحية الوطنية،
ويكفل حق الجميع في الصحة، ويجعل العالم أكثر استعدادا للتعامل مع الأوبئة ومجابهتها. السيد الرئيس، لقد شكلت المفاوضات حول قرارات الصحة خلال الفترة الماضية تحديا لجميع الوفود، خاصة وفود الدول النامية صغيرة العدد، نتيجة الضغط الذي فرضته وضرورة مراعاة اعتماد مقاربة شاملة في مختلف المسارات التفاوضية، ما كان يستوجب تنظيما وتنسيقا أكبر بين جميع المتداخلين في العملية التفاوضية، وهو ما أكدته جميع الوفود حتى قبل بداية التفاوض. هذا الحرص تجلى في الفقرة العاملة 11 من القرار 77-275 التي تشدد على أهمية ضمان أن يراعى في تنظيم الاجتماع رفيع المستوى المعني بالوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها التنسيق بين الاجتماعين رفيعي المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة وبشأن السل. وتم عكس هذا الأمر في الفقرة السادسة من القرار L3 المعتمد اليوم التي تنص على الاعتراف بأهمية التنسيق بين الأمور المتعلقة بالصحة في العملية الجارية خلال الدورة 78 للجمعية العامة، إلا أنه ومع الأسف تسجل بلادي عدم التماهي بين قرار التغطية الصحية الشاملة وقرار الوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها في شقهما المتعلق بتحويل التكنولوجيا، حيث تنأى الجزائر بنفسها عن الفقرة 39 من قرار L2 وتؤكد على أن اللغة التوافقية هي لغة الفقرة 74 من القرار L3 والتي يجب استعمالها في قابل القرارات لا سيما تلك المتعلقة بالصحة. الأمر ذاته ينطبق على الفقرة 52 من القرار L2 التي لا تتوافق، والفقرة 62 من القرار L3 التي تعبر عن اللغة التوافقية المستعملة. وعليه تنأى الجزائر بنفسها عن الفقرة 52 من القرار L2 وتؤكد رفضها إعادة صياغة لغات برنامج 2030 للتنمية المستدامة. كما تعتبر الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع، وتقوم أغلب النظم الصحية الوطنية على أساس برامج تأخذ دورها الإيجابي في عين الاعتبار. في هذا الصدد تبدي الجزائر عن أسفها لحذف اللغة المتعلقة بدور الأسرة في قرار مكافحة السل على الرغم من كونه لغة توافقية، وتأمل في تلافي ذلك في قابل القرارات. السيد الرئيس، تعرب الجزائر عن عميق أسفها لعدم التوافق حول إدخال لغات من مقرر جمعية الصحة العالمية SSA2-5 حول إتاحة التدابير المضادة الطبية بدون عوائق، وتؤكد على أن هذا العنصر يضمن الإنصاف في التعامل مع الجوائح ويكفل حقوق الدول النامية بعيدا عن السياسات الحمائية الأحادية التي تصاعدت خلال جائحة كوفيد-19. في هذا السياق تبدي الجزائر استغرابها عدم تضمين أي من القرارات الثلاث لغة حول التأثيرات السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب، بالرغم من مطالبة عديد الدول والمجموعات المنخرطة في التفاوض، لا سيما مجموعة 77 والصين والمجموعة الإفريقية. وتؤكد على أن اللغة التوافقية من برنامج 2030 للتنمية المستدامة يجب أن تكون مرتكز التفاوض مستقبلا لإيجاد توافق يأخذ بعين الاعتبار مواقف جميع الدول ومصالحها. في الأخير السيد الرئيس، نأمل أن تشكل القرارات المعتمدة اليوم انطلاقة متجددة نحو مزيد من التعاون في سبيل تمتع الجميع بخدمات صحية ذات نوعية بعيدا عن أي تأثيرات مادية حادة لا سيما بالدول النامية، الأمر الذي يستدعي تضامنا أكبر من خلال زيادة التمويل وتسريع تحويل التكنولوجيا نحو دول الجنوب بما يعزز إمكانياتها ويقوي نظمها الصحية الوطنية. أرجو تضمين هذا البيان في محضر الجلسة، وشكرا. Thank you. I thank the representative of Algeria, and now I give the floor to the representative of Dominican Republic. Señor presidente, quisiera referirme primeramente al proceso de negociación de la Declaración Política sobre la Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias. En ese sentido, República Dominicana desea expresar su sincera gratitud a los cofacilitadores de la Declaración Política, los embajadores de Marruecos e Israel,
por su incansable compromiso en liderar exitosamente un proceso que indudablemente ha sido desafiante. Las negociaciones se extendieron durante aproximadamente 4 meses, con jornadas de diálogo que se prolongaban, requiriendo valiosas horas del día para dialogar, incluido con nuestros equipos en Ginebra y en nuestra capital. No obstante, dada la novedad de este tema, nos encontramos en momentos sumamente retadores, incluyendo asegurar más coordinación con otros procesos relacionados. Sin embargo, hemos logrado crear un documento que en gran medida refleja los intereses de toda la membresía, superando gradualmente estos desafíos con perseverancia. Es imperativo resaltar los desafíos que enfrentamos durante este proceso para promover una coordinación mejorada en futuras negociaciones, especialmente respecto al lenguaje acordado utilizado en negociaciones paralelas en las que igualmente estamos embarcando. A pesar de que en algunos elementos de la declaración hubiésemos esperado un mayor balance, principalmente en cuestiones de prioridad, República Dominicana se posiciona a favor y le brindamos nuestro pleno apoyo. Este texto ofrece recomendaciones para mejorar el enfoque horizontal e integral de las medidas necesarias destinadas a fortalecer los sistemas de salud y las instituciones involucradas, convirtiendo la preparación para pandemias en un requisito fundamental. Quisiera tomar la oportunidad para igualmente expresar nuestro agradecimiento y felicitaciones a los embajadores de Guyana, Tailandia, Polonia y Uzbekistán, quienes lideraron la elaboración de la Declaración Política sobre Cobertura Universal de Salud y la Declaración Política sobre la lucha contra la tuberculosis. República Dominicana brinda un total respaldo a estas declaraciones. Muchas gracias. Thank you. I thank the representative of Dominican Republic. We have heard the last speaker in explanation of vote after the vote. On behalf of the President of General Assembly, I would like to convey his sincere appreciation to the permanent representative of the Morocco, Israel, Guyana, Thailand, Poland, Uzbekistan, and their respective teams of experts who ably and patiently conducted the discussions and complex negotiations in the informal consultations on this political declaration. I am sure members of the Assembly join him in extending sincere appreciation to them. The General Assembly has thus concluded this stage of its consideration of Agenda Item 1 to 5. Before adjourning the meeting, members are reminded that, as announced in the letter of President dated 3 October, the informal meeting of plenary on financing for development will be held immediately following the adjourning of this meeting. The meeting is adjourned.